Bonjour à toutes, bonjour à tous et donc Welcome bienvenue pour to le all photocall for de Black the Klansman Black Klansman en compétition photo call officielle in à the official Cannes. competition in Cannes. Black Klansman donc, Black nouveau Klansman, film signé Spike Lee et Spike Spike Lee est Lee's de retour à Cannes. latest En film. compétition, He's back in Cannes 27 ans in the après competition. Jungle Fever. 27 ans 27 se years sont after écoulés Jungle dans la Fever, carrière de ce cinéaste hors and norme. those Des plus grands cinéastes 27 mondiaux. years in Avant the qu'il puisse life of revenir one of the à world's Cannes, greatest et on est très heureux filmmakers. de l'accueillir avec ce film Black Klansman en compétition 27 years officielle. since he Il avait marqué was last in la Cannes. Croisette, il avait marqué Cannes, il He avait marqué le left, cinéma mondial avec Do the he made a Right Thing, strong un film impression qui date de in 1989. Cannes. Maintenant, ça fait Do the pratiquement, Right Thing 30 ans is que Wim Wenders, notamment, almost 30 years quand old il when avait découvert, Wim Wenders, as president of the jury, compétition. discovered Do the Right Thing in Soderbergh, qui à the l'époque avait reçu official la Palme d'Or avec competition. cette Steven mensonge Soderbergh vidéo. Mais là, donc, c'est had le retour de the Spike Palme Lee d'Or, but qui concourt une nouvelle Spike fois Lee pour la Palme is d'Or. back in the competition for the Palme Avec ce d'Or film, with ce film fort, ce film engagé, this comme toujours very avec Spike Lee, powerful mais teinté film. d'humour également. Full of humor while also having a very powerful message. L'histoire du premier The true officier de story police afro-américaine of an Afro-American qui a donc infiltré le Ku detective Klux Klan who infiltrates the Ku à la Klux fin Klan des années at 70. the end of the 1970s. Une histoire assez rocambolesque, une histoire qui fait Rather froid dans le dos et qui résonne. amazing and frightening Également ce film qui résonne story. malheureusement avec l'époque que nous traversons aujourd'hui et surtout que And, l'Amérique This traverse shows depuis quelques années. that much has not changed. C'est toujours la force in du today's cinéma de America. Spike Lee, de résonner avec son époque. And Spike Lee's Il est films donc, venu always avec son resonate casting, with their time. He is John here David Washington, with his cast, le John fils David du grand Denzel Washington. Washington, the Qui son avait déjà of the d'ailleurs great tourné, devant la Denzel caméra de Washington, Spike who Lee. has Adam Driver, already que l'on been retrouve après l'avoir vu dans in Patterson. film by Spike Lee. Également Adam ici, Driver, whom we Topher saw Grace, in Damaris Patterson, Lewis, l'actrice Laura Harrier, and Laura Corey Harrier, Hawkins et Jasper Pakonen qui accompagnent donc and Jasper leur réalisateur Pakonen, Spike Lee. Topher Grace, who are here with their director, Voilà Spike donc, Lee. Spike Lee de retour avec ce film, je vous Spike le disais, Lee qui est is back teinté de suspense, with qui est this teinté d'humour. film, which is a Ce policier thriller qui full of débarque dans un suspense commissariat and entièrement humor. blanc, subit A black police le racisme officer de certains de ses who collègues, was in mais an aussi un accueil all-white chaleureux de la part d'autres, et c'est aussi ce que raconte Spike Lee. Tout n'est pas complètement noir ou blanc justement Police, dans l'Amérique de Spike Lee. a policeman, and he feels the Commissariat. Mais il y a un racist racisme endémique. attitude, the endemic dénonce une nouvelle racism fois le cinéaste that Spike Lee criticizes once qui va again. devoir se faire une place, ce policier. This il young va faire quelque chose police officer d'extraordinaire. will have to do something to C'est qu'il va téléphoner assert himself. bureau du He Ku Klux calls the local Ku Klux Klan et réussir à l'infiltrer par la and voix, par sa is force de able conviction. to infiltrate the KKK Et through c'est, his power Adam of Driver conviction joue un autre policier des services des to renseignements join them, and Adam lui va Driver l'infiltrer is the physiquement, one who joins them profitant du physically, pouvoir de taking conviction advantage of de ce the policier afro-américain power of persuasion of qui raconte this les black pires atrocités racistes police en se officer. faisant passer donc and thus the pour un membre worst du Ku Klux Klan. racist et exactions are Cette organisation, Spike Lee qui à travers ce film described, evoked in this film, raconte également l'influence where des Spike images, Lee l'influence des talks discours des about uns et des the autres, influence of images et aussi and d'une certaine manière l'influence du cinéma. words and even of the cinema. Et il y a une dénonciation directe du film Direct denunciation de Griffith, Naissance d'une nation, of qui date de Birth of a 1915, Nation,
made by D.W. Griffiths in 1915, which l'organisation du Ku Klux Klan dans les années describes the rise of the Ku Klux Klan, or announced the rise of the KKK in the 1920s. Spike Lee, with his two police officers, infiltrating, one through his voice, the other by his presence, John David Washington and Adam Driver. Adapté de l'histoire vraie de Ron This is Stallworth. adapted from the true story of Ron Stallworth, who Infiltré, actually succeeded section locale in infiltrating the local du Ku Klux Klan. section of the Ku Klux Klan. Spike Lee, toujours, je vous le disais, le Spike point levé, Lee, cinéaste engagé, fist aux côtés d'Adam Driver, raised John David alongside Washington, qui avait déjà tourné his devant la caméra two de Spike main Lee. Il était actors. enfant, il avait, je crois, à peu près 9 ans. John David Et le côté Washington compère, bien sûr, Denzel already dans Malcolm played X en 1992. in, Adam Driver, je vous le disais, on l'a Malcolm X with his father, Denzel Washington. récemment dans Patterson de Jim Jarmusch. And Adam Driver was here with Jim Jarmusch's Il sera là Patterson, pour la clôture and he'll be back avec l'homme qui tua Don Quichotte. at the end de Terry of Gilliam. this festival with Terry Gilliam, the man who killed Don Quixote, where he plays a film director. Adam Driver, l'une des vedettes également Adam de Star Wars. Driver, Et je vous rappelle que tout à one l'heure, the stars of Star Wars, and later we will Star Wars see Story. the crew of Solo, the Star Wars story. But that's something else. For the time being, we have Spike Lee and his cast. Adam Driver, à faire une carrière assez idéale who entre has a wonderful le career blockbuster with blockbusters et le cinéma d'auteur, and auteur films, et qui a été découvert grâce à la and série who Girls. was discovered thanks to the series Girls. Et c'est vraiment une figure importante aujourd'hui du And cinéma he d'auteur has et du cinéma become américain. a major figure in American cinema and auteur cinema, and John David Washington is in front of the cameras. C'est lui qui incarne Ron He is the one Stallworth. who plays the role of Ron C'est le héros de la série Ballers. Stallworth, and he is also the hero of the series Bowlers, where he plays Bowler, un joueur de foot américain. je American précise. football player, or in French, a player of American football, a running back, À ce poste, because he was je vous le disais, il a déjà tourné a devant la caméra football de player, Spike Lee and he was already en in 1992. a film by Spike Lee in 1992. Today he is 33, so he must have been 9 at the time. Washington, John David Washington. on verra également dans Monsters and Men. We'll see in Monsters and Men by Ronaldo Marcus Green. Très connu à la télévision. Well-known TV star in the U.S. C'est Laura Harrier Laura Harrier, que vous découvrez sur ces images. you see here in front of the photographers, Joue une étudiante, who plays the role of a student, président d'une association d'étudiants president of a students' association, who is a Elle a été militant mannequin, Laura defender of the Afro-American cause. She was a model. Spider-Man, We saw Homecoming, her John Watts, in John Watts' Spider-Man Homecoming, Fourth Man Out, Don Fourth Hackman, Man Out, The Last 5 Years de Andrew Richard Hackman, and The Last Margaret. 5 Years by Richard Lagnese. Elle a fait de la télévision She également, des has séries been comme One Life to Live. on television, a series like One Life to Live or Unforgettable. Et elle joue donc
plays the president of an association in the defense of black students, and black leaders come and speak to this group, and we hear the speeches of black leaders, defenders of the black cause, and of the Ku Klux Klan too. And it describes America, especially in this police department where people work together, black and white. Topher Grace à l'image. Topher Grace. Topher Grace, qu'on a pu voir dans War Machine. And we saw in War Machine. Truth, le prix de la vérité de James Vanderbilt. Truth, James Vanderbilt, and in Interstellar by Christopher Nolan, who was here in Cannes. Ocean's 11 by Steven Soderbergh. Traffic également en 2000 de Steven Soderbergh. By Steven Soderbergh, in the year 2000. Il joue donc le leader. And he plays the role of David Duke, encore en activité, who is still active in the Ku Klux Klan, still active today. Damaris Lewis. Damaris Lewis is in front of the cameras right now. Qui a déjà tourné avec Spike Lee dans Brave Visions. And she was in Brave Visions. Les mots pour lui dire de Mark Lawrence. Limitless de Neil Burger. Neil Burger's Limitless. Topher Grace, qu'on a vu tout à l'heure, Topher Grace, we saw earlier, is also in Under the Silver Lake, which will be screened for the very first time this evening in Cannes. Jasper Pakkonen, a Finnish actor, qui a joué dans Jet Trash de Charles Henry Belville. Charles Henry Belville Trash, and who has been in Finnish films as well. And who plays a Klan member with a very disturbing performance. And it's true that this is a very disturbing, frightening film, even if it has lots of humorous aspects to it. Voilà donc Jasper Pakkonen. The Finnish actor Jasper Pakkonen. And Corey Hawkins, who saw recently in Kong. Iron Man 3 by Sean Black. Recall by Michael Connors. And he is also in the series The Walking Dead. And the photographers want Spike Lee to come back before their cameras. You see him going back to pose for the photographers. It's quite natural that they want to take advantage of his presence here after 27 years.
Voilà Spike Lee. On voit un réalisateur, et c'est un réalisateur à l'œuvre qui réalise aussi les séances photos. You can see he's a director, and he's directing the photographers right now. C'est une carrière. Of course, he made many films, almost one every year at the start of his career. We talked about Do the Right Thing, Mo Better, Blues, Jungle Fever, Malcolm X, Crooklyn, Clockers. Summer of Sam, She Ate Me, He got Game, Summer of Sam, 25th Hour. Un peu moins tourné depuis quelque temps. And in recent years, he has made fewer films. Inside Man, with Denzel Washington again. Il a tourné également pour la télévision. And he has made documentaries, and he has worked on television, and it's a real pleasure to see him back again in Cannes, in the official competition. Alors on devrait bien sûr pouvoir recevoir une partie de So we will interview some of the cast and crew because he's raising his fist. This is a very powerful movie, shocking in many ways. Voilà, donc le photocall se termine. On va regarder un So extrait the photo call is over, and before the interview, here is commence un peu à an s'installer. excerpt.